So again, the indicators. What we do with the indicators? Indicators are the ones we add in small quantities to our substance sample solution to show the color change, okay, as a result of endpoint. Okay, that's the basic idea of adding the indicators. We add them in very small quantities because if we add more quantities, then they also will react like a reactant. Okay, endpoint is nothing but the point of completion of the reaction when a standard solution is titrated with the sample solution. Okay, this endpoint can be observed only by change of the color. Okay, indicator add பண்ணா color change காமிக்கும். அந்த color change வரது நம்ம endpoint னு சொல்றோம். Okay, what is meant by equivalent point then? Equivalent point is something where we could see the equivalent reaction between the HCl in the case of your iteration HCl and sodium hydroxide. Okay, so 10 ml of 0.01 normal HCl வந்து எடுத்துட்டோம்னா அது 10 ml of 0.01 normal எண்ணெய் உகச்சோட தான் ரியாக்ட் ஆகும். அதுக்கு மேலே ரியாக்ட் ஆகிறப்ப எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து எண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் கலர் சேஞ்ச் வந்துட்டு. ஓகே, அப்போ நம்மளால் ஈக்குவலாக ரியாக்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமானா எஸ், வி கேன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் by means of electrochemical titrations. Okay, electrochemical titrations are the ones where we don't need any indicators. Okay, in this case we measure the property of the solution such as pH, conductivity or some other parameters. We don't add any indicator. The electrodes can sense the pH or conductivity so that they can find the equivalent point. I mean the exact point where the acid and base gets neutralized. Okay, that's what we call as equivalence point. And this is a general comparison between the equivalence point and the end point. It should be noted that an end point is not an equivalent point. Okay, end point can never ever be an equivalent point. End point க்கு நம்ம எப்போ அப்சர்வ் பண்ணுறோம்? இண்டிகேட்டரால் கலர் சேஞ்ச் வந்தால் மட்டும் தான் அப்சர்வ் பண்ணுறோம். அதர்வைஸ் we don't see that, right? So endpoint is where you have added excess of very small excess of the standard solution. அப்போ தான் கலர் சேஞ்ச் வரும். ஸோ endpoint cannot be equivalence point. ஏன்னா equivalent pointனா என்னது? சாம்பிளும் ஸ்டாண்டர்டும் ஈக்குவலாக ரியாக்ட் ஆகிருக்கும், வால்யூம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பட் சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் கேன் பி எண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஏன்னா சில பேர் வந்து நல்ல அக்யூரேட்டாக டைட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்க கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் வர்றப்பவே டைட்ரேஷனை கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. they can see the color change exactly after the reaction at the time of end of the completion of the reaction between the standard and the unknown sample. Okay, so that's the common property of end point and equivalent point, right? So yes, as I said, in the electrochemical titrations you don't need to add any indicators. You can get the equivalent point and end point same. Okay, electrochemical titration la mattum equivalent point and end point are same. Normal titrations la equivalent point is different from end points. Okay, and there is a concept called as back titration. What is meant by a back titration? Back titration or indirect titration. A back titration is something that is carried out in two steps. First step என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு unknown sample கொடுத்துட்டாங்க, அதில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஆசிட் இருக்குன்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ ஆசிட் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ யூ வில் ஆட் எக்ஸஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம நார்மல் டிடெக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்? யூ வில் டேக் சம் 10 ml or 20 ml ஆஃப் த unknown sample, then you will add standard sample drop by drop, then you will find the volume of the standard. கரெக்டாக அதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி we will find the unknown sample concentration. But in back titrations we will add excess quantity of the standard. Okay, for example you have a water sample where you don't know how much quantity of acid is there. All you know is the quantity of the water, that's all. So in those cases you can simply add excess quantity of the standard solution. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆசிட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 நார்மாலிட்டி ரேஞ்சில் உங்களோட சொல்யூஷன் இருக்குனாக்கா, நீங்கள் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன், அது எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 நார்மாலிட்டி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 நார்மல் கன்சியூம் ஆகிட்டு
1 normal excess of sodium hydroxide உங்கள் சொல்யூஷன் இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன பண்ணலாம், திருப்பி வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆசிடோட ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதை ஏன் சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும், நாம தான் ஃபஸ்ட்டே 20 ml ஆசிட் அன்னோன் சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் ட்ராப்பாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணால் சரியாக போச்சு இல்லையா கேட்டிங்கன்னா, that kind of normal titration is possible only when your sample is stable. If your sample is not stable or if your sample is volatile in nature, volatile ஆவியாகி போயிடும் reaction நடக்கவே, in those cases you cannot go for normal titration, you have to go for the back titration or also known as indirect titration. Okay, I have given some example here. Best example is the estimation of ammonia using standard HCl. Ammonia itself is a gas. Okay, உங்களோட ரியாக்ஷனில் வந்துட்டு உங்கள் சாம்பிளில் அமோனியா இருக்குனாக்கா நீங்கள் அது எவ்வளோ டைட்ரேட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா it will start to liberate continuously. என்ன பண்ணுவீங்க, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்போ எப்படி இதை போய் கண்டுபிடிக்கிறது? Very simple. If you have a solution of ammonia, simply add excess quantity of HCl. Okay, என்ன ஆகும், அமோனியம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சேர்ந்து they will form ammonium chloride. Then excess quantities of HCl இருக்கும் அதில் end of the reactionல. அந்த எக்ஸஸாக இருக்க HCl ஸ்டாண்டர்ட் சோடியம் கார்பனேட்டோடையோ ஸ்டாண்டர்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடையோ you can react. Okay, but this is what we call as back titration. Okay, ஸோ இந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸில் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிங்கிள் காம்பவுண்ட், ஒரு ஆசிட் இருக்கிறது, ஒரு பேஸ் இருக்கிறது, பட் நேச்சுரலி த samples you get in the laboratories won't be like that. They will have multiple components, multiple acids, multiple bases. Okay, அப்போ என்ன பண்ணுறது? In those cases there will be a competitive reaction between the acids and bases. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய சாம்பிளில் ஒரு 5 ஆசிட் இருக்குது, 5 ஆசிட்னுடைய ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த்து வெவ்வேறு. ஓகேவா, பிகே வேல்யூ பிகேபி வேல்யூஸ்லாம் வெவ்வேறு, ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த்து வெவ்வேறு. அப்போ நீங்கள் ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணுறப்ப விச் ஆசிட் வில் ரியாக்ட் ஃபர்ஸ்ட், இது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது இல்லைங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ we can for those kind of purposes we can go for back titrations. Here I have given an example of estimation of calcium carbonate in a mixture of calcium chloride and calcium carbonate. இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துட்றாங்க, calcium chloride and calcium carbonate. Then you add excess quantities of the reagent to get the calcium carbonate. Okay, you can convert that one. And this back titration is also useful in titrations of weak acid and weak bases, which is slower and difficult to observe the endpoint. Okay, ஏன்னா back titrations வந்துட்டு weak acid weak base ரொம்ப useful. Weak acids and weak bases generally they release H plus or OH minus very slowly. So normal titration மாதிரி you cannot titrate them and look for the endpoint. Okay, you cannot get it. உங்களுக்கு endpoint வந்த மாதிரி தெரியும், நல்லா ஷேக் பண்ணால் திரும்ப மறைஞ்சிடும், திரும்ப ஆட் பண்ணால் திரும்ப endpoint வந்த மாதிரி தெரியும், ஷேக் பண்ணால் மறைஞ்சிடும். Because they release the H plus or OH minus ions very slowly in the case of weak acid and weak bases. அந்த மாதிரி கேசஸில் எக்ஸஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக 1 hour 2 hour கழிச்சிட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்டை திரும்ப எக்ஸஸ் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ டைரெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். திஸ் இஸ் த purpose of back titration or indirect titration. This is very useful when you get completely novel problem, completely new samples. Otherwise, you can go for the normal titrations, established titrations. Okay, so what we have learned so far, first one we started with the definitions. Okay, what is meant by a volumetric analysis, then what is meant by a titration, what is meant by a titrant. Titrant another known or standard solution. Titrant அப்படின்னாக்கா unknown sample or the substance. Okay, then we studied about the indicator and endpoint and equivalent point. Indicator is something we add in very small quantities to get the endpoint by means of color change. Endpoint is something that shows color change. Endpoint is the point of completion of the reaction. Okay, equivalence point is the point of reaction of the equal quantities of the standard and sample. Right? Sometimes you don't need indicators. The best example is the electrochemical titrations.
where you can get the equivalent point and you don't need any indicators. Okay, and we studied about the backdatation where you add excess quantity of standard solution so that you get the value of the unknown sample. Okay, I will stop it here, take a break of 10 minutes, then we will continue with the other topics: calibration, then calibration of pipette, factors influencing the calibration of glasswares. Okay, thank you. Come back after 10 minutes.